Good afternoon. Welcome back to Congregation Ahavat Shalom. This Wednesday, August 12th, the 22nd of Av. I hope that you're all staying healthy and safe and staying inside to be cool with all this heat that we've been having for a few days. Our service begins on page 120 with Ashrei. Ashrei Yoshvei Veitecha Od Yahalelucha Sela Ashrei Am Shekach Lo Ashrei Am Sharonai Elohav Tehillah LeDavid Elohim Chayam Arvarikol. Tehillah Taranai Yedaber Pi Vivarei Kol Basar Shem Kol Sholei Olam Va'ed V'anachnu Nevarech Yah Me'ata V'yer Olam Hallelujah. We continue with the Chatzi Kaddish on the bottom of 121, and please join me for the first two pages of the Amidah, 122a and 123 out loud. יתגדל ויתגדל שמי רבה, וילמד דברי קירותי וימליך מלכותי, וחייכון וביומייכון וחייר כל בית ישראל, בעגלה וזמן קריב יאמרו, אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם עולם מעלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשה בריחו, לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דאמירן בעלמה ויאמרו אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, האל הגדול הגיבור והנורא, אל עליון, גומל חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם למען שמו מאהבה. מלך עוזר משה ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיי מתים אתה רב להושיע, ומוריד הטל, מכלכל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בעל גבורות, ומי דומה לך, מלך ממין ובחיי מצמיח ישוע, ונאמן אתה להחיות מתים, ברוך אתה אדוני, מחיי המתים. נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, כך כתוב על יד נביאך וקרא זה אל זה ואמר, קדוש 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 אדוני צבאות מלוך על הארץ כבודו, לעומתם ברוך יאמרו. ברוך דבר אדוני ממקומו, דברי חודשך כתוב לאמור. ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון, לדור ודור הללויה. לדור ודור נגיד גודלך ולנצח נצחים, קדושתך נקדיש, ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד, כי אל מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש. We continue silently in English Hebrew, or the prayer which you hold in your heart.
יהיו לרצון אמרי פי והגיון ליבי לפניך. יהיו לרצון אמרי פי והגיון ליבי לפניך. אדוני צורי, אדוני צורי, אדוני צורי וגואלי. Adonai Tzuri, Adonai Tzuri, Adonai Tzuri, Vegali. At this time, I'd like to offer a healing prayer, Misha Beirach Lecholim, for those who are in need of healing for spirit, mind, or body. Please include the names of any of those you are thinking of for these much-needed healing prayers. Misha Beirach, Avotenu Avraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel, Leah, Hu Yevarech V'Rapeh et. V'et kol hacholim kila kedosha, Ahavat Shalom, HaKadosh Baruch Hu, ימלא רחמים עליהם והזיקם רבותם, וישלח להם מהרה רפואה שלמה מן השמיים, רפואת הנפש ורפואת הגוף, בתוך שאר חולי ישראל, ויחזק את ידי העוסקים בצורכיהם, השתל בגלל בזמן קריב, ונאמר Amen. Our service continues on page 134 with Kaddish Shalem, the full Kaddish. Yitkadal v'yitkara shemei rabah, Bialma divra kirute v'amlik malchute b'chaye chonu v'yomei chonu v'chayer kol beit Yisrael b'agalav zman kariv imaru amen. Yehei shmei rabba mavorach le'olam alol me'ol maya yitbarach יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דאמירן מעלמה ויאמרו אמן. תקבל צלותהון ובאותהון לכל ישראל קודם ובהון דבשמיא ויאמרו אמן. יהי שלום רבה מן שמיא וחיים עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. עלינו, page 135. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. שורות השמיים. אין עוד על כן. כי המלכות שלך ככתוב בתורתך ארונה ימלוך לעולם ועד, ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד ושמו אחד. At this time, I'd like to share with you the names of those whose yurtzites are observed this day, Wednesday, August 12th, the 22nd of Av. Morris Gilden, Sam Goldman, Zanwell Katz, Louis Shanblum, Mitchell Stensler, Baruch Wydra Rothbaum, Helen Herman, Hannah Katz, Zusia Katz, Beatrice Narrett, and Ida Sakin. Please forgive me if I've mispronounced any of those names. El Mole Rachamim.
אל מלא רחמים, שוכן במרומים, המצא מנוחה נכונה תחת כנפי השכינה, במעלות קדושים ודורים, כזוהר הרקיע מזהירים. לנשמות שכל אלה שהלכו לעולמם, בגן עדן די מנוחתם. אנא בעל הרחמים, הסירם בשאת כנפיך לעולמים, וצרור בצרור החיים את נשמותיהם. אדוני הוא נחלתם, וינוחו בשלום על משכבותיהם, ונאמר Amen. I invite all those who are in mourning or observing a yurt site to join me in the words of Mourner's Kaddish, which can be found on page 136. Yitkadal v'yitkadash shemei rabba, v'alma divra kirute v'yamlich malchute b'chayechon, uvyomechon v'chaye dechol beit Yisrael, v'agala uvizman kariv yamaru amen. Yehei shemei rabba mevorach leolam ololmei almaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yitadar v'yitale v'yitalal shemei dekudesha brichu le'ela min kol birchata v'shirata tushpechata v'nechemata da'amiran v'alma v'yimaru amen. Yehei shlama rabba min shemaya v'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'yimaru amen. Oseh shalom b'imromav hu yaseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'yimaru amen. Please turn back in the Red Sim Shalom prayer book to page 89 for the psalm for Thursday as we go into this evening and tomorrow, in order that we may include the yurt sites that begin this evening. Page 89, psalm for Thursday. Hayom Chamishi b'Shabbat shavo hayu harbim omrim b'Beit Hamikdash. Psalm 81 is for the leader upon the Gittit, a psalm of Asaph. Sing with joy to God our strength, shout with gladness to the God of Jacob, strike up a melody, sound the timbrel, play sweet tones on harp and lyre. Sound the shofar on the new moon and again on the full moon for our festival days. It is the law of the people of Israel, a statute of the God of Jacob. God ordained it for Joseph's descendants when he rose against the land of Egypt. I have heard the speech that I had previously ignored. I removed the burden from their shoulder. Their hands were freed from the load. When you called out in distress, I rescued you. Unseen, I answered you. In thunder, I tested your faith at an oasis in the wilderness. Hear this warning, my people Israel, if you would only listen. There shall be no strange God in your midst. You shall not worship an alien God. I am Adonai, your God, who brought you up out of Egypt. Open your mouth wide, and I will fill it. But my people did not listen. Israel would have none of me. So I let them persist in their stubbornness. I let them follow their own inclinations. If only my people would listen to me, if only Israel would walk in my ways, how quickly I would subdue their foes and strike out at their oppressors. Enemies of Adonai shall be humbled, their downfall shall be unending. But you I will feed with the richest of wheat, with honey from a rock I will satisfy you. Misanei Adonai chashulo v'hitam leolam, mechileu michelev chita u'mitzvor davash. Aspieka. I'd like to share with you now the names of those whose yard sites begin this evening into tomorrow, Thursday, August 13th, the 23rd of Av. Harold Gernsbacher Sr., Alan Al Isidore Wexler, Nanette Brenner, Shirley Rosenzweig. Please forgive me if I've mispronounced any of those names. May their memories always be as a blessing. El Male Rachamim. El Male Rachamim Shochein Mamromim Ametzei Menucha Nechona Tachat Kanfei Hashchina
ומהלו קדושים וטהורים, כזוהר הרקיע מזהירים. לנשמות שכל אלה שהלכו לעולמם, בגן עדן תהא מנוחתם. אהנה בעל הרחמים, אסירים בשאת כנפיך לעולמים, וצרור בצרור החיים את נשמותיהם, אדוני הוא נחלתם. וינוחו בשלום על משכבותיהם, ונאמר Amen. Once again, I invite all those who are in mourning or observing a yurtzeit to join me in the words of the mourner's Kaddish. Yitkadal v'yitkadash shemei rabba be'alma divra kirute v'yamlich malchute b'chayechon u'v'yomechon ובחיי דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב יאמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעולמי עולמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריך הוא לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דאמירן בעלמה ויאמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ויאמרו amen. Stay healthy, stay safe, have a wonderful evening. Don't forget we have Minyan here in the sanctuary and Zoom live tomorrow morning and tomorrow evening, of course with limited numbers of people, and everybody must wear a mask, have temperatures checked at the door, and be signing in. Have a lovely evening.